Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkamu da sake kasancewa da ku a wannan channel na mai albarka Hikima TV. Idan wannan shine zuwanka na farko baka yi subscribe ba, muna roƙon ka danna mana alamar subscribe sannan sai ka danna ƙararrawar sanarwa domin ka dinga samun sababbin bidiyon mu a koda yaushe da zarar mun ɗora. A darasin mu na sharshin wayoyi, to a yau ma mun sake wayoyowa akan sharhi akan wata waya ta Tecno. Wato yau darasin namu zai magana ne akan Tecno, kamfanin Tecno. To yau za mu yi muku sharhi akan wayar Tecno Pouvoir Pro. To kamar dai yadda kuka sani, kamfanin Tecno ɗaya ne daga cikin manyan kamfanin wanda suke ƙera wayoyi, musamman wayoyin da muka fi amfani da su mu nan Afirka da kuma gida Najeriya. Wanda kamfanin Tecno kamfani ne da yake da tsare-tsare wajen ya ga ya inganta wayoyinsa, kuma alhamdulillah yana yin wayoyi masu kyau kuma masu quality, wanda mafiya yawa daga cikin mutane suna amfani da ita. Hakan ce ta sa muka ga ya dace mu kawo muku sharhi akan wannan waya Pouvoir Pro, saboda waya ce mai kyau kuma waya ce ingantacciya wanda take da daɗin amfani. Ya sa muka ga ya dace mu kawo muku darasi, domin waya ce da take da abubuwa wanda za mu yi bayani. To da farko dai wayar Tecno Pouvoir waya ce wanda take ɗauke da batir 6000 mAh battery, wato tana ɗauke da ƙarfin batirinta ya kai kimanin 6000. Sannan wayar tana da saurin yin caji. Idan ka sa ta a caji za ta yi sauri wajen cika, kuma a yanda suka faɗa za ta ɗauki kwana 4 kana amfani da ita. To amma nan sai dai mu ci amfaninsu na su can, amma mu nan mawuyacin abu ne ta ma kwana 4 nan. Amma duk da haka dai batirin da ya je 6000 batiri ne mai ƙarfi, ko batiri ne wanda yake da kyau sosai da sosai, saboda 5000 ma za ka ga kana bugawa da shi barantana 6000. Sannan tana da gudun caji, saurin sa caji. A yanda suka faɗa za ka yi minti, idan za ka yi kallo ne za ka yi minti 790. Sannan kuma idan za ka yi bidiyo recording ne, batirin zai ɗauke ka minti 510. Haka zalika idan za ka yi wasa ne, wato game, zai ɗauke ka minti 360. Sannan waya ce wanda take da kyau kuma take flat haka wayar, wanda ba ta da wani tsayi. Tana da tsayi amma kuma ba tsayin ba wanda ya wuce kima ba. Waya ce wanda suka yi ta flat kuma kyakkyawa, wanda aka yi ta da kyandiri da komai. Baya da haka tana da speaker mai amo, speaker ta babu laifi, tana da kyau. Sannan kuma tana da tace magana ko kuma tace sauti idan ana saurara. Sannan wani abu mafi muhimmanci a wannan waya shine tana ɗauke da ROM, wato random access memory, wato girman ƙwaƙwalwarta wanda za ka ajiye abubuwanka a kai. Wato internal storage na kan waya tana da 128 GB. Sannan kuma wani abin burgewar, tana da 6 GB RAM, wato tana da RAM 6 kenan, 6 GB RAM take da shi, yayin da take da 128 GB na ROM. Internal storage 128, RAM 6 GB, haka take da shi ita wannan waya ta Tecno Pouvoir. Baya da haka wannan waya tana da kyawun gaske, kuma tana da graphic mai kyau kamar yadda suka tsara ta. Idan kana yin game ko kuma kana yin kallo, za ka ga screen, abin da kake gani a cikin screen ɗin yana da clear sosai da sosai. Abu na gaba kuma, tana da kyamara wanda ta kai kimanin 16 MP, kyamarar ta kenan. A jikin bayanta akwai kyamarori wanda wasu daga ciki lens ne, sannan kuma wani ɗaya daga ciki shi portrait, sauran kuma wasu kyamara, wasu lens ne. To kyamarar ta tana da 16 MP, wato 16 megapixel, yayin da take supporting na zooming kusan 8 digital take da shi. Sannan tana da ƙarfin ɗaukan bidiyo. Idan za ka yi bidiyo recording tana da ƙarfi, sannan kuma bidiyon zai yi full screen, zai ma full screen yanda ya kamata, ba kamar wasu wayoyin ba wanda za ka ga ya ɗan ba da wani wajen ya ɗan yi haka, bai cika screen ɗin full ba. To ita wannan waya ta Tecno Pouvoir Pro tana da, idan za ka yi bidiyo recording za ta buɗe maka full ba tare da ta bar wani ɗan gibi ba ko gaɓa. Sannan tana da fidda hotuna masu kyau a kanta.
dan ƙarfin hoton da take fiddawa 2.5 cm macro photography take da shi. Idan ka ɗauki hoto koda daga ɗan nesa ne, to idan aka yi koda an yi zoom ɗin sa ga ya baka ya fitar ma shi cleared mai kyau sosai da sosai. Sannan kuma kyamarar ta na selfie, kyamarar ta na gaban kyamara tana da 16 MP, sannan kuma selfie ma tana da 16 MP a yanda suka nuna, wato ƙarfin kyamarar tasu da gaba da baya ya zo daidai. Sannan idan za ka yi ɗauka koda a cikin waje mai duhu ne amma akwai hasken da za ka iya ɗauko abin, to za ta fitar ma shi a cikin, idan wajen yana da haske, ƙarancin haske, to idan ka kunna za ka ɗauko bidiyo mai kyau ko hoto za ka ɗauko hoto mai kyau. Haka zalika ita wannan wayar tana da tsare-tsare a kanta irin na wasu features ɗin a cikinta wanda za su ƙayatar sosai da sosai. Baya da haka a cikin wannan waya akwai charger, tana zuwa da charger, sannan kuma tana zuwa da earpiece, sannan kuma tana zuwa da kwaba wanda ake saka mata a bayanta. Charger ta kuma charger ce da take ɗauke da charger kanta da kuma USB na charger. USB kuma za ka yi amfani da shi ka yi caji, sannan kuma ka iya jona shi da kwamfuta ka yi amfani da shi. Earpiece ɗinta kuma original ne wanda yake fidda sauti mai kyau. Sannan kuma tana da dark themes, wato amfanin dark themes shine kamar ka mai da cikin wayar ya koma baƙin kala, shine dark themes kenan. Za ka mai da shi ya koma baƙi, misali idan dare yayi sai ka mai da shi ya koma baƙi, ko kuma saboda idan baka so idonka ya ma haske sosai za ka iya mai da shi dark themes. Ita wannan waya kenan. Sannan kamar yadda suka nuna, wannan waya tana amfani da sim nano, sannan kuma tana da thumbprint, wato wajen yin thumbprint kenan, fidda security na ɗan yatsa. Baya da haka kuma wannan waya tana supporting na OTG cable, sannan kuma tana supporting, tana Bluetooth, tana Wi-Fi, sannan tana GSM. Baya da haka wannan waya tana da hotspot kamar yadda sauran wayoyi, kuma haka zalika tana da abin da ake cewa wannan FM radio, tana supporting na FM radio kamar yadda sauran wayoyi suke amfani. To wannan waya ce mai inganci wanda in har za ka yi amfani da ita, musamman ga waɗanda suke tara abubuwa akan wayarsu, to wannan za ta ishe ka. Kuma wannan waya idan ka mallake ta ba sai ma ka ɗora mata memory ba, saboda storage ɗin nata kamar yadda na faɗa muku ya kai 128 GB. Kun ga yana da yawa sosai da sosai kenan, kamar 32 GB a ninka shi wajen 2 ko 3, 64 a ninka shi 2 ne zai bada 128. Kun ga yana da girma sosai da sosai, kuma ga RAM ɗinta ma babu laifi. Sannan abu mafi muhimmanci kuma batirinta ya kai 6000. Wannan dai shi ne ɗan taƙaitaccen bayani akan wannan waya na Tecno Pouvoir. Sannan kuɗin wannan waya a yanzu haka za ta kai wajen 73,000 zuwa da 2 dai ko da 4. Duk da dai abubuwa sun ɗan tashi, amma za ta kai 73,000 dai, a batta da 3 ita wannan waya. Saboda haka wannan shi ne ɗan taƙaitaccen bayani akan wannan waya mai suna Tecno Pouvoir 2 Pro. Akwai wanda ba Pro ɗinta ba, ita kuma tana zuwa da 5000 battery, sannan kuma tana zuwa da 64 storage, sai kuma 4 GB RAM. To amma gaskiya wannan dai ita ce babba ga duk wanda yake amfani da Tecno. In yana son wannan, to ya kamata ya nemi wannan ɗin. Kuɗin ta baya wuce 72,000. To da fatan kun ji daɗin wannan bayani. Na gode.